Good evening, viewers, and welcome to today's top stories with My News Any. I am Pinaki, and now let's look at the headlines before we start with the bulletin. MIL and English paper exams of HSLC will be conducted on 1st April. Nagaland Congress calls for non-partisan election to ULBs. Forty-two candidates in free-for-all Lunglei Municipal Council polls in Mizoram. Over 1,000 tourists stranded in state due to snowfall rescued by Indian Army in Sikkim. Now the news in details. Assam Education Minister Arunachal today announced that exams of MIL and English subject will be held on 1st April. The exam was earlier announced to be held tomorrow following the paper leak. Under the direction of Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, SEBA decided to reschedule the exams of MIL subjects including the English of HSLC. Besides this, Sharma also directed the board of SEBA to reschedule the Assamese exam. And Sharma tweeted, "It has been brought to my notice that the arrested accused center in charge of Lohit Kabalu HS School has, during interrogation, confessed to leaking Assamese paper as well. In view of this, I have advised SEBA to reschedule the Assamese exam also." Meanwhile, in a significant breakthrough, Assam police have arrested the alleged mastermind of the HSLC paper leak scam. Pranab Datta in Lakhimpur, another teacher, Kumud Rajkua, has been arrested in the case. Additionally, the police have detained two others from Gogamukh for questioning. According to reports, both teachers have been terminated from their services. And the arrests were made in connection with the general science subject of HSLC exam. And the police have so far apprehended 25 people, including students, in connection with the case, and 12 of them are being taken for 3 days of police custody, while the other 13 are being interrogated as per the guideline of the Juvenile Justice Act. The CID is investigating all aspects of the case as the question papers were leaked through WhatsApp messages. With the paper leak controversy still prevalent, a number of students have staged a protest in front of the office of Board of Secondary Education, Assam, in Guwahati Bamunimai Dam area on today afternoon. And students from different schools have gathered in front of the SEBA office demanding that the chairman of the department, R.C. Jain, come out and answer their raging questions. And a protesting student said the paper got leaked once, twice, and how many more times? How can we believe that this won't repeat again? This is straight out harassment. A protested student said in front of the SEBA building. 18 তাৰিখে MIL সাবজেক্ট সমূহ আমাৰ 8টা ভাষা আছে MIL সাবজেক্ট সমূহ লগতে অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ পৰীক্ষা 18 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু যোৱাকালি পুলিচে আমাক যিখিনি তথ্য দিলে তাত কোৱা বুলি কৈছে যে এই যিজন মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল তেখেতে অসমীয়াৰ পেপাৰখনো লিক কৰিছিল বুলি পুলিচক কৈছে গতিকে আমি ইয়াৰ প্ৰিকশন লৈ পেলে 18 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাসমূহ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰামৰ্শ দিলে এইসমূহ ৰিশিডিউল কৰিব লাগে গতিকে সেবাই ইতিমধ্যে ৰিশিডিউল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু কোন তাৰিখে পৰীক্ষাটো হ'ব আজি হেতু সেবাই ঘোষণা বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আগত যেতিয়া যিটো নিউজ আহিল আৰু তাৰ পৰা আমি যিখিনি তথ্য পালো তাৰ ভিত্তিতে আমি পৰীক্ষা হেদনাখন বাতিল কৰিছো 20 দিনা অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া পৰীক্ষা আমি বাতিল কৰিছো এতিয়াও যি তথ্য আহিছে সেই তথ্যৰ আধাৰতে এই পৰীক্ষা বাতিল কৰা এতিয়া এই কথাখিনি গুটে পোহৰলৈ আহিছে পুলিচে এটা প্ৰতিবেদন দিছে নিশ্চিতভাৱে সেবাই এইখিনি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব যে গুটে ব্যৱস্থাটোত কৰবাত মানে কিবা এটা খুঁত আছে নেকি কিন্তু যেতিয়া ৰক্ষকে ভক্ষক হয় তেতিয়া এই দুৰ্ঘটনাটো ঘটিছে যিসকল শিক্ষকৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি সেন্টাৰ ইনচাৰ্জৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি পৰীক্ষা পতা হয়
অৰ্থাৎ তেওঁলোকেই যেতিয়া এনেকুৱা কামত জড়িত হৈ গৈছে গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে পৰীক্ষাটো আমি সম্পূৰ্ণ দোষমুক্তভাৱে পাতিব পাৰিম সেইখিনি আমি ব্যৱস্থা বিজ্ঞানৰ পেপাৰখনৰ লিক হোৱাৰ তথ্য অহাৰ পাছতেতো যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এইখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নাই তথ্য আমাৰ হাতত আমি পোৱা নাই এনেকুৱা প্ৰমাণিত যিটো আমি বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত পালোঁ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আগদিনাখন বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত পালোঁ সেইটো আন কোনো পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পোৱা নাছিলোঁ আমি এইটো কথা জানো যে সমান্তৰালভাৱে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এই দুয়োটা পৰীক্ষাই সমান্তৰালভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ আছিল গতিকে 28 তাৰিখে বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইদিনাখন গধূলি এটা নিউজ আহিছিল আৰু নিউজটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে যেতিয়া আমি অনুসন্ধান কৰি পেলাই দেখিলোঁ আমাৰ প্ৰশ্নকাকত লিক হোৱা সেই তথ্যটো শুদ্ধ নহয় এতেকে পিছদিনাখন 1 তাৰিখে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰেছ ৰিলিজ দিয়া হ'ল আৰু পিছতো মই টুইট কৰি জনাইছোঁ যে ইয়াত কোনো ফেক্টছ নাই এতেকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো অভিযোগ আহিছিল সেইটোক আমি নস্যাৎ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ ভিত্তিও আছে আৰু ইতিমধ্যে তাৰ যিটো পুলিচৰ তদন্তৰ ৰিপৰ্ট সেইটো ইতিমধ্যে মোৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু পুলিচেও কৈছে যে ইয়াত পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত লিক হোৱাৰ কোনো তথ্য নাই চ'ৰ্চটো প্ৰশ্নকাকতসমূহতো পৰীক্ষা থানাতে আছিল কিন্তু থানাখন হ'ল কাষ্টডিত থাকে কিন্তু প্ৰশ্নকাকতখিনিৰ মালিক হৈ গ'ল এই চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ এতিয়া চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জে যিহেতু তেওঁৰ বিদ্যালয়ত এই প্ৰশ্নকাকতখিনি ৰাখিব নোৱাৰে তেওঁ থানাত ৰাখে এতিয়া থানাৰ পৰা তেওঁ এই ইনচাৰ্জগৰাকীয়ে কেনেধৰণে উলিয়াই নিলে আগতীয়াকৈ তেওঁ কাৰণ নিৰ্দিষ্ট পৰীক্ষাৰ দিনাটো তেওঁই উলিয়াই নিব লাগে আগত লাগে কিন্তু তাতকৈ আগত তেওঁ কেনেকৈ উলিয়াই নিলে সেই কথাখিনি পুলিচ প্ৰতিবেদনত আহিব গোটেই তদন্তটো তেওঁলোকে এতিয়াও সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বাকী আছে আৰু তেওঁলোকক এইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে সময় সুযোগ সুবিধা দিয়ক নহয় আপুনি ক'ত অৱহেলা আছে সেইটো কিয় নকয় না না আপুনি কৈছে ক'ত অৱহেলা আছে এইটো নহয় ক'ত কোনটো নহয় তেনেকে নহয় ইয়াত কুৱেশ্যন পেপাৰ গৈছে থানালৈ চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জে গন্তি কৰি কুৱেশ্যন পেপাৰ সমজি লৈছে তাৰ পাছত লিকেজ হৈছে ইয়াৰ কাৰণে নহয় না আপুনি অনুমানৰ ভিতৰত কৈ আছে পাৰে নোৱাৰে সম্ভাৱনাৰ ওপৰত কথা কৈ আছে আপুনি ধাৰণামূলকভাৱে কথা ক'ব নোৱাৰে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত নিৰ্দিষ্ট স্থানত গৈ পাইছে চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জে হিচাপ কৰি ৰিচিভ কৰিছে তাৰ পাছত কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক হৈছে Now moving towards Nagaland. Nagaland Press Conference Committee has shot a letter to State Chief Minister 𝐹𝐹 and called for a non-partisan democratic election to urban local bodies in the state. In his letter, NPCC President 𝐾𝐈𝐕𝐄 explained that political parties won't be nominating their candidates and the concerned wards would be allowed to choose moral leaders through consensus and cooperation. 𝐾𝐈𝐕𝐄 also claimed that non-partisan election was an inherent custom in Nagaland and followed at many villages during village council polls. And a Congress leader claimed this type of election was generally held in municipal country officer and school boards and was also common in the election of judges. There were a few nations too that followed this system. And besides this, 𝐾𝐈𝐕𝐄 also appealed to the Chief Minister to do away with houses and property tax and explore other resources. And recently, the State Election Commission of Nagaland announces that it will hold polls to 39 urban local bodies after almost 2 decades on May 16, with 33% reservation of seats for women and one of the contentious issues blamed for the situation. And now next, moving towards Mizoram. Altogether, 42 candidates are in the fray for the first Lunglei Municipal Council polls to be held in Mizoram on March 29. The ruling Mizo National Front and opposition Zoram People's Movement and Congress have filed
11 candidates each, while the BJP is contesting in 9 wards. They said more than 40,000 voters are eligible to exercise their franchise in the municipal elections. Polling will be held between 7 a.m. and 4 p.m. and the counting of votes will be undertaken on April 7. LMC was created by the MNF government headed by Chief Minister Mizoram in 2022. It is the second municipal council in the state after the Aizawl Municipal Corporation. And there are 11 seats in the LMC, of which 4 are reserved for women. And on the other hand, Mizoram Chief Minister Mizoram reshuffled his cabinet on March 15. 2 of the cabinet ministers are Lalzirliana and Robert Romia Roite were allotted additional portfolios and is now holding the portfolios for the Power and Electricity Department, Art and Culture Department, as well as Land Resources, Soil and Water Conservation Department. Robert Romia Roite has been allotted the additional charge of the District Council and Minority Affairs Department beside his current portfolios of Sports and Youth Services Department, ICT Department and Tourism Department. And now lastly, moving towards Sikkim. The tiny Himalayan state, known for its picturesque landscapes and vibrant culture, has been receiving heavy snowfall past couple of days, which led to the blockage of the road leading to the 19 mile. It also blocked the road to the state's premier tourist destination, However, some roads such as the 3rd mile to the 13th mile have been cleared for the movement of vehicles, and the Indian Army rescued more than 1,000 tourists who were stranded following heavy rainfall in the upper reaches of East Sikkim and Changu today. And as per the official, the rescued tourists include the elderly women as well as children. And earlier, the army successfully rescued 370 tourists who were stranded due to the heavy snowfall in East Sikkim. The tourists were returning from Natula and Songbong, Changu Lake, where approximately 100 vehicles got stuck in the heavy snowfall. Troops of Trishakti Corps, in collaboration with civil police and civil administration, immediately launched a rescue mission, Operation Himrahat, to provide relief to the stranded tourists. And earlier, the relief operation continued through late at night, and the tourists were provided with shelter, warm clothing, medical aid and hot meals by the troops, and the troops arranged accommodation for the stay of 360 tourists, including 178 males, 142 women and 50 children. Detailed coordination was done with GREF for the road opening in the morning. So viewers, that's all for the day. We will be back tomorrow. Till then, keep watching My News Northeast.